Ebato Ghana de Shimama Yamamunyina aha Eba TV XYZ so and watching power 97.9 FM Radio XYZ 93.1 so Ebra so sama hudwa edia him yemaimo ena hwe yesi hu adwade so se ye wi aprem to bre akan Kasiebo na ye kam se ye Kasiebo ye free main studio se won kramantami emo Osu number 37 na Bebese Street so and watching no to apete ewa Yafle stations ahodo ne emo eti awie utie bi voter power 94.1 ewo ho Global FM fonso asom ewo ho Sharp FM Watercrad den shoma 92.1 ewo Nkankwanta Boom FM Gia second nyame 107.7 ewo Sampa nananom 92.5 ewo for Ghost Western Radio Elembeleke FM so ewo Kpazangligi FM wo Bole Rich FM asifo so High Radio ewo Bechem Oti radio so ewo Dambai Wimpa Sampa Widi FM ewo Pusiga enwechino Sunset Radio phone so wonmu ekramu Binyansa Po FM 89.9 wonmu ewo Shama Gateway 98.1 wonmu ewo Nkwanta South Anapo FM phone so wonmu ekramu Binyansa Radio ewian so wonmu asomu ewo Ketekrache enwechino Atom Local FM asase chenzima elembele wonmu kramu Bivinsi Radio ni TV ewo Dunkonofe Posisi FM Virginia Daisy Radio Italy Danfopa ewo Paris OPD ewo UK G Live so ewo UK na oboram ewo Lounge Alliance TV so a ewie ye Kasiebo ni nyina etwa egu ewo so tune no eye 97.9 FM Radio SM online so ubenya Kasiebo bi atie anase ubenya bia kenkan ewo hodmed wechi no myxyzonline.com so ya kunche nsam ni nyina guso a wobetimi aboramo na wakwa kenkan bi na oboramo wo ye Facebook ne so a eya power 979 FM TVXYZ ne bio Radio XYZ 93.1 ti wada ma wie bora so na washa ma fufranya bia hwe wo do comment na to ama ebio so no na wa like edia my YouTube ni XYZ Broadcasting Limited Multi TV Dig Boss no so Radio XYZ ene Power FM Kasiebo yi de edimu akotene no bi ene say Senior High School na eno school ni ba kwa chese wo mo ko district interzonals competition adisafo bi kwato share no so ebro no ene procedure meko de nkrata ba monte wo mo chese wo mo akire emofra no Ghana Mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wadi atudwa ya watcha se aban ni trihu namfo ye cabinet no womu guso a wonum boss se ne be ya National Agribusiness Policy ye beji atum na boy o my Ghana empuntuo womu ye cement wo my Ghana modi atudwa se anhwe ya na cement ebu ahwira kwosoro efisa kade ba ko edi mu akoten pa eya clinker womu chema akopie mu port achesa bedi wo enefo abedi o hodoma womu ntimi enclare na special prosecutor waden krata betudwa ya watch as a diversion be a course so na nipa bi de eye oil bi nam kuntuna ase ni nyina no naino wa hyenhwehwemu ase ewo ho na management a wo modo kwalebu abai ayawe sabia ne di tudwa dokotafo mienu anesefo mienu ene wo ma interdict wo menhwehwemu mapa etodwa efa asem esi ye nam so amopanyini bi ahwe ne nkwa Ghana National Cocoa Farmers Association wo mo di atudwa yi a wo mo kyese wo mo hia foto bi a eno no ye cocoa fo mo asetena mo ye die kuafo no se ne be ya ebetimi akonkan ye bedimu komo enawie procedure makone so bo amane ese de wo ma hye won sapo mu nso ye pa enche chesa conference fo a wo mo wo my Ghana mantwa ba bia no wo mo betu won so sa na wo do abegina mra no ano ye beba nkra mantami emose ne be ya school feeding ho sensem betimi eja ne nice so na afa wo kwan papa so a enkofa wo ha yade bia emre emofra no empanifo de nhya hodo bi agu akwan mu ensem we ya foforo pina ka obi na ewie wasamufo aso so kroje yade mu nsam baba so mo na ewie yi enyumako bi no madoroma na Kasiebo yi eba wa akwan mu adishima ma yempensu papa no menwan x natural mineral water we ye so kroje ya fribi poni mu pe yade afa fidie mu aso so nti we no efini kan bia nim se wunya x natural mineral water na se wono mu a eboa ma dane da wunya nwode mapa ewo nipadua no emu eno achi no we ye nsu a se wudi simon tre so se wudi hudwa ekoso yie pa eti se ope bia to anya na Ghana ha mekom obi e ben wo shop bia supermarket bia mu okwa wo so ope x natural mineral water ubenya bi ato anase oba XYZ Broadcasting Limited e ode o say wo hwe Mr Robert dudu bia no won sabeka na obefre human emu chemu bia kana waje e dia free penifo nchen 0596
273546 ene bio 0596273547 X natural mineral water na was simply natural nyuma kuna foforo bi kan wa kire obeti wo nyina koma dama ene hwei wo mo na chia bre eho kaye kam se Facebook no so eye power 979 FM TVXYZ de bio radio XYZ said ye be ya Kasiebo be ya kama na so do ho ahye mu bi no na wo bawura so wa share ama foforo nya bia hwe do comment na to ama ye bre pam no ye be kenkan ede amamo ye ne age panie esi adwa esom wo mimidin da chehima akosia oforiwa amanfo mene nana ajwa kwachwa Adishima yensha samwa free Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama kachie na mampani dia tudwa ya watch so my Ghana braso say ya boy ho so send ya be ya kan o man empunto no a ebetimi engineer na eso ne sa hunti ne nay no won mu guso a wo hwe se o my Ghana National Agribusiness Policy no ni chi hunamfo ye cabinet no won betimi ahwe na won magye atomo na ababebo o my Ghana send ya be ya kan agribusiness ho asem e wo my Ghana mu a ebetimi akonkan enei send beya ye benya enwuma enfidinwuma hodo na abuso ne miamia hodo ebetinya boa ama adehye anya adwuma ayentiro Ghana mampanye His Excellency John Dramani Mahama cha say shedodo no anu ode agu akwamu a yehwe so man Ghana yensa ebetumi aka wose na anu ada wo hwehwemu bi a ebeto odwa ya no na eye reporter Ghana Chamber of Mines so mo de beto odwa na cha say man Ghana de ye hototo amamai bi te se Benin Cote d'Ivoire and afenso Nigeria ho a ye ka investment ho asem ka said ye one more air concan power my Ghana ye ka chire e was a kwan so was say who be say and many ya a boy ye who be na ye ka ye ho was a kwan so na be ya my Ghana ye betimi agina na so ye GDP ne so no ye ka manufacturing ho asem a ento ankopem mfimpi no nya duasa 2030 na no so ha mabu pen be ye edunum ababebo my Ghana economy no na atimi agina na so ya mani boni oto ye nkra efri mampani atena ye eye wisdom hedejo mesansem we course no nyina no the presidential dialogue with the private sector the Njumuku ahodo ya waye wan kwankran juma dodo na ene ebehia sanso ena Bank of Ghana, Ministry of Finance ena other sectorial ministers nyina so ebehia odwumedie yase wo bra wode ano baba etudwa so betumi ahwe na Ghana etumi nya ntuma pa efra no President John Mahama echiremu se Neni ehwekwan say by the year 2030 no aban betumi aboa gross domestic product GDP aban betumi enyemu hanchemu dunum 15%. Meanwhile, emerging Asian economies starting from a similar basis have achieved manufacturing share of 20% to 30% of GDP and thereby creating mass employment and export competitiveness. And so we need to change our trajectory. I've therefore set a national target. Manufacturing must contribute at least 15% of GDP by the year 2030, supported by 500,000 new quality industrial jobs. This will require structural reform and not incremental adjustments. En which they atuja say aban bebo ne homodin say ensa woso a ese ekoso eye aban ene ankrankra dwumedi mu no etumi agina brani. The cabinet will soon approve the national agribusiness policy to anchor our aim of value addition, and with the agro-processing sector, commercial contract farming frameworks, expanded irrigation, post-harvest infrastructure for preservation and storage, fast-tracked agro-industrial land allocation. We ena oche say ewumu se aban eye ne de nanso private sector no won so say na se won so betumi aye de aboa. Energy reform is not optional. It is foundational to Ghana's industrial takeoff. The same applies to water supply for manufacturing. We must reform the water sector and include private sector participation in the supply of industrial water. In return, I ask the private sector to invest and scale up domestic production, create additional Ghanaian jobs, prioritize local content, invest in skills development, maintain international standards for our products, and engage transparently in policy dialogue with government.
ne krakra ena His Excellency John Mahama esanso edi tudwa say ohwe eye the cocoa sector reforms ya ekoso ya ade beka say eye ya say oyes na mumu no eho abehia say oye. The current crisis in the cocoa sector compels us to urgently introduce reforms in the entire cocoa value chain. Reforms will include, amongst others, domestic funding for cocoa purchasing, expanded involvement of local licensed buying companies in cocoa purchasing, including the revamp of the produce buying company, expand value addition and processing of cocoa and other tree crops locally. Adishimama way aya wisdom hede jome amane bo ena yetiye. Yemfa ni entremu ewo Obratre eye senior high school na chese district inter-school athletics eye competition ena na etodwa na chese school a womo mfimfim mantamo womo ekohia mu na womo ayasa agokense ni ahwe school a wose efata so obedi enkuna enum ena suodro eye school of business eye mofra no kwato hye school ni ba kwa wono wo Obratre senior high school so a chese broad ye womo bo abrante ni bi papa chese kasamfonyi no ebeje ntre ha wa be fontentan fidie no eso na sansam no ebetodwa na eye Central Regional Police Command for wo mu so mu de hwehwemu mapa egu akwam a enei wo ma kire eye emrantie miensa no wo samfonyi wo to hye eye abrantie yi eso na wo ma ya chi wo mo no eye Joseph Amo wono wanya mfinsha no 20 years na Benedict Apia ewo 18 years na afenso Bela eye Mahmood enso ewo 18 years as I said here prosifo aso wo mu ayehwe ni mu se ehwehwe mu pa betodwa na atensere ne afa ne ntuma pa ediefra na sansem we mu no na director general wono oda criminal investigation department ano wo my Ghana mu hanu mu say COP Lydia yako donko wakopie mu ene empanimfo na sa management a wo mu da Swedro School of Business ano akosi nkonwa to adwen nsem we ene tudwa. The Ghana Police Service has taken note of a disturbing video circulating on social media depicting acts of violence against a student of Owutu Obratre Senior High Technical School by another school during the interzonal athletics competition held in Abuna, Swedru. And as I've just mentioned, we are currently at the Swedru School of Business, and the people in the video have been identified as people wearing the shirts of Swedru School of Business. So the school have been tasked to produce those people for further investigations. The service views the incident with the utmost seriousness and unequivocally condemns the criminal acts seen in the video. A comprehensive review of the footage is underway and efforts to identify everyone involved have been intensified. No person connected to these acts will be shielded from accountability. As I mentioned earlier, the school authorities have been given 24 hours to produce the students captured in the video to assist with the investigations. It is sad to note that the Ghana Police Service has recorded reports of similar violent incidents involving students in other educational institutions across the country. Na chasa we COP Lydia yako donko wono na CID ejumekono waya director general woda ano na sansem we enyina chi oyo sukuu ni a chese nkofo ebrim ne nso hwewa kasa hwewa nkrata eba no echim abrantie chese ne se ho aka chese nanim so no wo prepare ye pa enya asem ketwa na wo mofre sa tentene ne mapa ebeye adwuma. When I was looking for a place to sit, so that I used the medicine on my eye. I didn't do anything. I was just standing there. And they started throwing the stone. I wasn't looking. When I turned, I saw my colleagues running, but I didn't know what was happening. So by the time I realized, the stone came to hit me. I want them to be arrested and anything that the government wants to do to them. Na chasa we sukuu ni a wono wokọ Obratre senior high school a na chasa Swedro School of Business adisuafo no eto hye no so bo no hwese de abema nanim asia ye na chasa wo ma blim ne pa chasa nei no panifo de hwehwe mapa egu akwamu a chasa 24 hours
na siya de panyino de maskum panyifo so mo de mofra we beba na ye de won agina emra no ano Anishmama yentro prem to be Kasiebo ne so na yenko yenim na enrada ene beto odwa yete ho yenka bi enhyemu ene beto odwa se tracks ahodo makomako beye edunwotwe ene ye wo mafa kuntrase a eniema ahodo wo mo apake a eto a na nka wose omutwa ma aban yi wo mo empese wo betua na sempokura no wonu mo antua na sansem yi beto odwa no Office of the Special Prosecutor wonu mo den krata ba betodwa ya wo mo kire se animanimu ya sa illegal diversion no ekoso no wose wotena se na woye emunhwehwemu esan se omanya yetimu yi sa wodi ade ebepiem wo Ghana ha ye boda ne so sa wodi fa asuro sa wodi fa afomu o wose wutua to edema omanyi enti wuntimi emfa kuntra se emedi hu dwa enyi sika hu botom wabra wuntua kapreba emfa ema aban no ne no na chese biatimi akoso a wo mo chese wo hwe sa 20-foot container ya na oil ahodo egum no a eto ananka ewose wotua ewo mu ne doso pa na ni nyina emu no keka bomu ewo Ghana sika no emu a 25.8 million na chese wo keka bomu a ebedru na wo chese nkrata wode ebetudwa ye no every special prosecutor akache no eye February boso de toso aduenu na ye nadua ya no ene wo chese wono ma hyase na wo hwese containers ahodo a ye ka ho asem ya wo chese neka wo se ekopiemu ewo Burkina Faso na chese wo mfa kuntrase a ebepiemu o my Ghana ya adwaman so a wono ma atua etro bia wo ho kan nyina bomu a eto ehwere yen ewo mu eye beye 10.5 million Ghana cedis na February boshumi de na toso edunwotwe na Ghana Revenue Authority ye Jerry adehye be kan ebehye ne so a wonam customs division so a won betu dwa kire se articulated tracks yi makomako beye edunwotwe won mu ensa aso won mu pa achi a ene enema na egumu no ebi eye cooking oil spaghetti any tomato paste bi na won chese na won do mani achemu a weni ya transit a na nka ekwakopiemu ewo Niger mine emo na akanuni aflawo boda ne so pe na wonum ensa ekoka saa nyema we nyina tax evasion ya yeka ho asem to a na wo se wonum etua no mkeka saa tracks nyina bomu a ene nyema hodo no a na wom nyina ebomu eto a na nka wo se oman Ghana yensa eka no 85.3 million Ghana cedis na nka wo se oman yensa kan ekwa wi achi no ankwan kosiaga na ne nyina emu no na wo che se wo hwe kwan kra wo fa so a wo de saa nyema no bepiemu boda ne so a na nka wo se custom human escort edu won machi ni nyina na enka ho bi ntse no kra no wo ma fo membra kese e wo saa kwan no eso adehye be hye ne so asansem we kra beto odwa no Oswafo ye ona hwe man Ghana yesika sem so Dr. Kasiela to forcing na ni bre so pa hye ye man panifo etu hu ana mo ne custom panifo kosi hu konya eto kese kire se saa eto no ahwere man Ghana no wo se eniwenim ya yensa etimika wogina so de oso na ye ban kese eto so se nei eniema ye de fa ye boda hodo so wo ye land ye fom no se do wo de ban ato so gise se ye se ye de nema bi be piem wo man mu a ene ensuo ne so ho no a ene wo se efa na se habo ahodo no eso ene wo se etimi efa na no na special prosecutors ansem we nyina beto odwa no ene wode ho nkrata ba wo chese won ma hyenhwehwemu ase wo sa kwan ne so na nipa bia wo mfa kuntura ase di sa edwa no wo se emra no ene wo mu di na eto bia ahwere yen wo mu no wo se yensa etimi kesan se special prosecutor in the office no hwe article 2017 article 959 no a hye won mo se wo mo yesa hwehwemu no independent wo mo ankasa content kro wo mo tena ase na hwehwemu bi efa kro no bodwuru die pro ye kankan ho no wo mo timi tena ase na wo mo yesa hwehwemu ti wo ya babeto wo mo sere so dia a enmanimi ya nkrata wo mo dia beto dwa kire se wo ma hwehwemu ase wo ho koba se obi eho ka wo mu a emra no ene ni bedi se de se ene se de efata ye to ansam no eso na wo mo ye cement e wo my Ghana mo enenei wo mo abohenya se ne yakeka kwale de ahwe ya cement bo no ebetimi ahwiri akosoro na wo mo nsam wo mo kan nyina so titiru pa ene se wo makra akande bakwa edimu ye pa e ba le se ye cement e wo my Ghana mo ane fe le se clinker no a ene okopie mo e wo ye importer hodo mu chie ma asade ene ma abo apensu wo hono munti no e yade a clinker na ba be ka hono ma wo mo ntimi enkle ye emfamfli hono mu chie ma
edi wonom beye nefua edu emiensa ede kwa na duonu eso so dia anhwe ye niam mu beye din ye pa ewo my Ghana meba na cement ho edwadia na wo mo de sansem we betu dwa no na so ya wo mo na hwe edwadia ni mfidi nyuma ho nsam so na afen so transport ministry no ka won tampa no se ne yakeka kwano se wo man si gina ya amfa hwehwe ye ngwa kwa ma hwe ya na eniema agensamo enu nti no wo mo de nhyiamudi ahwehwe so a wo mo cement manufacturers for yi edi ahyiamu na afen so wona ka bi ewo mu eba na cement ho edwadia na adwumade no ase na transport minister eyenmonyamfo Joseph Bukari Nikpe wadi to just say emremre no mpanifo no hyehyeye egu akwa mu se de be ya port once and kind won be mu na versus akese eba ni nyina no yetimi accommodate wom se de be ya beboa na bibia timi akoso wano yentie transport minister ne nsema wode etudwa. And we already have dedicated berths for you are aware. And currently, the dredging is around the berths where the clinker is offloaded. I want to give you the assurance on behalf of government and ports and harbours authority that by June we should have been done with the dredging, and these delays will no more be a problem for us. We share with you the cost of doing business when it comes to delays at the port, and the assurance is that we are working hard, and by June all the dredging at the port will be done. Now, Shasaway, transport minister, Onmonyamfo Joseph Bukari Nikpe, and wade enchemuwe atujam. Na wasofo na hwe dwadie ene mfidi nyuma ho nsam so Onmonyamfo Elizabeth Ofosu ejare no no so ewo meeting no asibi ono so di tudwa se nyama hudo bebre na ekoso ewo yemport one man nam so magusa hudo na edile wo honom na so aban ne hye mapegu akwamu sasa wo hawe nyina no yebetimi aso ano. Na Ira transport minister amaye hu say ye manu na wotwe mienu a be 14 no a clinker no fa no o tu ne kese pa say be vessels akese pa ba be gina ba sa de clinker no be ba out in tentem ne momanimu ha ya de be hwe na de abebu wo ho no yetimi ayi abantem na sa measures no mde to in place no eno so ya hwe na afi de clinker ba ya da pie na mestre cement for say ba na pie na mfa so bi nso ba mu a amomamentem nka. Now, Chesaway, yourself for no and was share Jedie and infinite Yuma Hon Samso, and when young for Elizabeth Ofosu, Ejarin or Dinchemuwe, Atuja. Yetwa premtobra Kasiebo bone so yenko yenimu ena kokwa kuafo nkabom ko kese ye wo memo ya wo mo ene Ghana National Cocoa Farmers Association enei wo mo de nkrata bia ba betudwa ya wo mo kyese ye ka kokwa kuafo asetena mu yedi a eyade ba ko ehuhia pa ye wo sa ban bia obetena banwa so bia no eyade ba ko a eda ban no akoma pono eso esanse kokwa kuafo esombo kese de mo man wo mbe ye adwuma ne titiri kro makom mpanifie so no na wo masetena mu yedie no akwakoye bibia ho etinei wo mo srese wo mbehia fund bia ye foto bia ebetimi abo wo machi bra yensi achi ba bia dan koma bi no wo masetena mu no ebetimi akonka yie pa ede amomo ya wo mo kyese wenu eye independent welfare scheme ya wenu eba bebo mo dane da na wo ndwumadie atimi akonkan na wo mo kyese wo mo se kokko akuafo bi ti se kokko scholarship yi wo honom ene ehun keka ho bebre na nso so ehun behia se wo ndwumadie wo mudie eye content kro enkonko hye kokko bodofo de ase ne da ase kokko bodofo ene eye bibia ede mo e wo so wo manka samu no enye o mo de a ebetimi abom sa scheme no ebebo mo ho bra na mo ndwumadie bia ekoso Ghana ha bia no dane da atimi atumpon esanse wo hwe se de mra ne je ne esifate do a ekame se bibia no ana kire se akwakohye kokko bodofo ase wo mo so wo mpani sa biem kokko bodofo de ho na so no wo makuafo no de wo mo so wo mo hia wo de a ebetimi aboa ama wo so wo mo dwumadie atimi akonka ye hwe se yensa beka wo mo ewa homa ne so a na ye ne wo madisa wo mo nsem wo mo ka we mu nyina emu enkomo ne yagimu entiase no anase mu nkyeremu ne ye na wo ma kire wo mo nsem wo mo ka no ba bia wo mo hwa kwakosie de wo mo hwa fira ban ne ho ne se ne wo mo kom nsem no yaje edi afri worum ewo ntebre mu yensa ka panipa ya wo no ene pedi ofredom edema kokko akuafo wo mo ka bom ko ewo mai emu a ye ne no bedi nkomo na wo mo nkrata na wo mo de betu dware emu nkyeremu no yaje edi afri worum enchen.
na eya February bosome no ne da etoso ensia wa fimpinu ene aduonu nsia ya mu a ena kan kwanhia bi esi ye ewo kwame koma circle enam so ema be ma wanya mfinhia aduonu enkono edi ayede ma no eye Charles emisa wono eye engineer edema Promasidor Ghana Limited na chese ambulance ebe fa brand ene ye de nichi hospital be mi ensemu a wo de kwa ha yesi bed ni wo de ne kwa ha yesi bed ni wo nam so ma brand yi etua na nanom ewo ensiado na sansem we betu odwagana fo bebre na akasa ede afa won sasa ne yewe ade ekoso ewo ye na yawe sabe ahudo bebre mu enam so ma fo bebre na efa ho ehwere wo mo enkwa na ensem we na nam so ama management a wo mo eda kwalebu aban ayawe sabe na no ede nkrata atenti abo abonte a wo mo echema da na dise ne ekoso ano entwe ye efisesu obi enya kwanhia se ya eyade anu odin ye pe wo se nipa ne yede ne ba se bed wo ho se bed ni wo was a doctor for near nurses for that brain one more honum no one would journey panel so a share set one mobile man treatment amani panel so no sending kwa we same wa what me enyanity edidimum nano na nam so enkrata and one more hm same pempre die a doctor for me no any nurses for me no sam ren no more duty nam so kwasibro ni beka se negligent one muji womani ema brantie ya wode ato nanom e wonsie do no one more interdict one more do one more fantity mu na yebisa wo matoto na nhwehwemu mapa etimi akoso na ne esi yepotinti a enunti no wo bi apira se ni ede na ba wo mo eja na jeje mo ama abranta na to na nanom ewo ensiedo na sansem we mo na eye clinical auditor at the Southern Zone ewo Ghana eye National Ambulance Service ni mo eye Martin ewua amwa wodi aba betu dwase ambulance ni mu no ambulance service for na wo mu ewo mu na no mu hye egu akwa mu se wo mu ede psychological support ebe ma wo mu na wo mu etumi ede dwuma se de be ye bebo na de esi ye no ye de wo mafa eye entity mu na enkoginagina wo mu eso enu ti no wo mu no hye ye egu akwa mu se wo mu ebe ma wo mu ehu psychologist na watimi aboa eye wo mu Mama yentro so na yenko ye ni mu na sane be ya yensuku mofra no wo madua ne die mu enhu betimi atinte no ene impanifo de hya hodo agu akwamu a wo hwe se wo de won mu ebe fantitiye mu ye caterers no mo no anuane edema ye mofra no wo de won be fantitiye mu na wo mahunu se ye anuane no be no no kwan pa so ahunidie kwan so wo kina bi no enkofo haw emfa mra emofra no nti Greater Accra Regional Coordinator edema school feeding program no ena wo de animu a wo mo yesa training edema caterers no ewon kramantami emo eye Efuasalaland Park ye no ewon kran heya ema nchechira hodo bi etim ekoso wabra na dwumade ne ekoso na yamani boni Kofi Abrantie na ni de ekira woto so edi amayen Greater Accra Regional Coordinator edema school feeding Patience Jessica Abrima ene ede cheche egu akwemu ewe Efuasalaland Park enema caterers omunu aduane ede ama school kwala omo kran mantemu na no na maame etremu se na mo ya omo etu omo hwe anim se na be ya caterers omunu aduane ne mankwala no wo metumi ene nutrition ena afei vitamins ene aduane ede ama mankwala no so ye ka aduane nua ye pe aduane a ye be nua ho di bi ye de ewum se na be ya ebe bo ye nkwala no ho ban efri nyema bebre ho ebe bo ma adwemu ebe mo apomudin mu se na be ya o betimi ayede abai school enti enne the nutritious aspect aduane mu ahondin mu titru enti omu nyina ni aduane nia but ye bedu omu befa ekwan a omu nia niema na ebe ma ahondin no eso nye de enti eno echi osanso editu ja echiremu se ade akatres ni bebre echiremu se eye sika ewo se eba ena afei wo mu payment no e kame akwa se to de bia na ade sika no so ate we as a school feeding no enrollment there yenye den ye deal with enrollment whatever na ye be receive eno na ye di tuaka enti eba ne sa na school scannable form enye school feeding na yati sika so school feeding ye ntua half payment but sebi nipa de nipa ho adwuma na errors to me the eba but say banisana quickly we do that correction and then they are paid enu echi ya caterers ni bi nso achiche nkomo ebisa omo se den ene ohawa wo nso wo femu eba na aduane no a enkane no na se nyane amabo ya de no yenka no kran fa no kran to ho His Excellency John Dramani Mahama baye no aduane bo aba fom amaye anwa bo aba fom amaye na so still no economically na ye de ko ewo mu se
His Excellency John Dramani Mahama. Waba beto school feeding. Esi kanmu amayo de kakra kan. Nanso yekwo dwom dia. Enka ne no na se nyane ma bo ya de no yenka no kranfa no kranto ho. His Excellency John Dramani Mahama baaye no. Eduane bo aba fom amaye. Ne kakra no eyade a eye chechei ni na ekwa wiye no yema eye every district bia se wo mo ne aduane bi potin ne no ena ye ne KHS ne nso echichi nkomo wo mo nso mo chi aduane a wo mo no ena nia ewo ma eye nkwala no nsidi a wo mbenya ni na eye ade a wo mo yusu soya beans ena anu aduane enya se bi eye chinchina gidigidi quality of aduane akwa akoto na determine usika ena yensu ye pese yento niamapa enye tomatoes apoto ena enye meku a apoto debi yenye nama ebi a once na gina so ache debi e wo se yento niama ehu twe eye neat enti sa niama no a wo kwakoto selected niama ye pese yento ma ye nkrofo no eye ne boy den eno ho asem na ye ka bidin ade kofi abrante Power FM ni TV so ajet Kasiebo incrementemu efia Sutherland Park enti kofi abrante na manebo na yeti na yekopiemo ewo Asante Mantemwa na Ashanti Regional Police Commander nei wo maye Central Fonchiemo edi tudwase se ukopiemo ewo Oshim Amanfromu a na February bosome no ne da etoso edu ewo afimpino ene eduonu ensia yemu a ene nipa bomfo bi ekoto hye opanyi bi anedin edi Mr. Andrews Amankwaso ekowi ase wo moje opanyi ne nkwa edi free ne nsam posifo ne hwemu mapa egu akwamu a na February bosome ne da etoso edu enwotwe edi kosi eduonu emienu so de ene enya sem ketua posifo ene nipa bomfo a wo mo ekoje opanyi nkwa di free ne nsam yi edi kobo ani ema ekowi ase wo panyi na achase wono ene ye leader eda sa gang ya no eye Eric Entwiduku a chese wono no etuo eka no a chese woto ala na no mo ewo ensiedo na sansan we na nam so ama prosecutor no eye IGP ede krata abonten ya na se wokasa echiemu se de prosecutor no wo mo ni abriye pa chese wo mo de hwehwe mapa egu akwamu a wo mo ebetu eye sa kromfo awemfo won so sa ewo my Ghana mantwe baabi a wo mo hye bia no behwe yi wona pie na wode womo aba abegina emrano ano na IGP Christian Tete Yohonu edinchemu wei enetuja. As I've always assured the good people of Ghana, my team and I remain committed to ensuring that we make life uncomfortable for criminal elements in the country. As a result, no matter how far they run or how much they hide, we will continue to pursue them, to dismantle their activities and bring them to justice. On the 10th of February 2026, I received the unfortunate news of a robbery incident that occurred at Ohim Tego Junction, where one person was shot and his Toyota Hilux vehicle snatched from him. Na chasaway eye processor hene Christian Tete Yohonu enwale sanche mubei atuja. Na efa posifo wo mdwumadie ahodo a wo mje egu akwan mu kroya no kopie mu ewo atoye mantam a posisa dom ne fa ya no ewo mantam no emo meka sai wo mso abo ho so a mranti anasa de hye makomako beye miensa wonum nsa aso wonum pa achi a ne nyina ne se enuboni bi ye no eye bonsam tawai bi na chasa na wonum abone boawa na egu tracks ahodo mu na posifo nya tipofa wo mutu anamon a sabre wonum nsa atimi aso wonum epa achi na bo echemu a wo mo chesa ahyen yenu baako ewo asoko ye no ewo Shama district no emo na baako nso Nkrofo junction ye no so ewo secondary Takrade na chesa wo mo chemu a posifo chesa wo di kan che de na ni chemu ewo sa asoko junction ho no na boa ye mo do mani sa chemu Nkrofo junction ye ho so wo mo kwache track baako abre ya wo mo bie so na chese asa wo ma ye ni bail hi before so bail bi na wo mo de bonsam tawa no wo ma bone boawa ebi aduowotwe ene hihye mu a ene ne aposifo se eha ne he wo msa so mo pa achi a meka sai no wo ewa aposifo daba mprochi a wo eboa ma enhwemu atimi akoso na pani a wono ene ne amansan din kita ho ma aposisa dom no ewa atoye mantam no emu eye superintendent of police eye Olivia Erabna Adiku. The Western Regional Command yesterday evening around 5 p.m.
arrested 2 trucks suspected to be containing narcotic substances. The first truck was arrested at Asokwe Saman police barrier by the barrier men on duty. 3 people absconded. Police was able to arrest 1 of them. So the arrested one led police to the second vehicle, which was parked at Nkrofo Junction. So in all, we've been able to arrest 3 people. The 2 people, they came with 69,000 Ghana cedis to offer to police to negotiate for the release of their colleague. Unfortunately, police didn't accept the bribe and they were also arrested. This morning, the truck has been offloaded and we had about 152 big bales of substances in it. Each bag contained about 82 pieces of compressed alleged Indian hemp wrapped in yellow wrappers. Anishima ma pani etene nken wono ene pani a woni amansan edinketa homa processor domno atoye mantam no emo superintendent Olivia Ewrabna Adiku ena yetene nken. Na yadiani tremo ewo gomwa is mention emu ana baya na mu senior mpotam honom eyonmanyamfo Margaret na akome no wakeka ne nsase e the street light makomako 400 e de akoma mention se wonje na wonfa momo wo monten se be ya ehan bedru ba bia na nipa bonfa wo hyesumu edi omanfo bone no ni nyina eto etwa ne tituru kopie mu ewo gomwa budumbram ene ne mpotam honom na onmanyamfo no e de niema we koe no woni ana signals don't kwatwetwe nkomo in same way and a tuja smile kone mediasimu samebo apon kakanka our districts in mu odu enimra say yamantem no baby sum papa and then assembly members report and so to say all communities no all how say FSNia nyamaro to corner ehia and into the menemi MP and then the assembly a year back with them not today a beshana ya boy yam potem senior bay a hoya higher a bay din say ufuno because of alcohol and as bimpo I dream one babani team say or baby intended na boy upon our crema yell for 400 pieces of street lights our district wide there were 12 electoral areas. The electoral area beyond Ubenya. Some of the electoral area were bisu be into community and so bisu community and into the electoral area being the Mia Ubini de Bayales, Ubini de high at the end of the 400 pieces a year. Na wasanso de tuja se nene no na ubepie mu ewo gomu abudundru ne mpota mu ana abono fosam ne krono bokoso wo hono ye pa da so ne no process mako na daroma ene assemblyman nkabo mu awo mu ye nam so ama sasu bamboni we nyina no eso etimi abafom wasanso e de kokobo emma wona wafato won ho so a waye won ho langard e won potam hono mu se wobetwe won ho e de free sa ne ye no ho first ni obi bia ye fe no asafu company. And say I am Langat some or ya hair drill. Me for what when you waste na me mamma go more easy for yana nanum pin for what can be womb. O big dear like ye binyan was sight. Only ye a wicadism our buffet no Langas or buffet no has a company. Yaman nanum what yes say yet she's the me by boka nanamo. Nanano chow then you wonder what small. The one woman for critic can be do. No what they are demand and what they say go is dinner than a bomb and where the papa. Yana nanums way soon papa say multi beyond what want to mambo by some renano. Na ya clean one bonnet them Langard issue ne a wicadin cutting Elkoswa district no no ayede abrase na chesa wei ya baya na musini de ma de hia wo mo ewo gomoa isane ne mpata mo onmanyamfo Margaret na akom na wode ensem wei ato eye edwa na yeramu ewo Facebook no ewo TVSYZ no asia comment section honom no remo honom na Williams echema na chese o my good afternoon ewie sanso na Paul enso dia wode aba o say good afternoon NDC ene the best edema o my Ghana o say NPP never again
Spain Paul enso edito so se adisuafo na wo makoboro wo brachre sukuni no wo se ye kire wo mo na ne emra ne da no ye de eto se de be ya bibia ebe fa ne ntoma pa de efreba no emra ho ensem wo my Ghana mu a na chese we any comment ahodo ankofo be no de abepie mu wo Facebook no eso na yanko Facebook no so ye power 97.9 FM so na honso na owusu chum Solomon so de ne dia ba ya wo chese news no wo say fantastic pa wo say Power FM all the way Kofi Simon so de ne dia ba wo say doctor ne necessary omo ewo kolebu wa bra na wo bi aka ball ni a wo mo ehwe ye emane to ananom ewo nsi adui no wo say emra no eni wo mu di ni finchem nankasa be kra no a enka yemfo wo mo nkotwiri mu entimi wana yen sentence wo mesanse de omo ye no ye abusu o Ghana ha dodo ko mensa pillar 2 ono so de ne de ba ya wo chese cocoa price no a ekosoro no wo say NDC campaign no masa na enwachi no Kofi Simon wono so de ne de ba ya wo ba manian ya Canada ono so chese special prosecutor ni hwehwebu no a wo se wo ye no wo se osusu se we de cover up bi betimi akoso ewo mu wono so de a wo de ba ye eno no Vincent Odro enso chese wo hwe yen efree in Samwam Adwodri wo se nchia nkoma Honorable Elvis Afri Yankra ene bi nso Malik Basintale wono wo se incoming national vice chairman lawyer Samuel Ado Otu wono so wo se enchia emfa enko eman Patience Ofori enso chese obisa se OSP no enye bia wodi bibi papa beba de efa ne hwehwemu no a wo ye no asuo kwa winter so enso ede ne de eba ya wo chia wo se next NPP national chairman Buachi Eja Konti we eni afofo bi eba Lydia Tay so chese wo chia ye na wo hwe ye efri asesewa ye da sepa William Togbo tunso chese news no lovely ankasa star boy wonso de odi eba Henry Anderson so wo hwe ye efri Berlin ye da mu nyina se ye nto aso na ye mfa se dama nwumaku a wo maso yasne ewo Kasiebo emwe ye nyina hye no so se march bosom ye besim ne de to so nsia ye my Ghana for frida kese pa ya no Independence Day na chese my Ghana ye nyini pa mfrisha no aduosia enkron 69 years ne sa wonte no Power FM ye se ye ma osika na wodi agu botom eti we no Independence Day power jackpot na ye de ebrewo eti hyase na fa mobile phone no na dial star 274 hash star 274 hash na what is so select 2 option 2 no eno ye power jackpot wase utwa ba ku bia no a na uto ba ku bia no a 10 Ghana cedis enti dodo bia wa ho ode beso no na wato agum saa na dodo no aso a woto no dodo no na obenya sika no ede agu botom be 20,000 Ghana cedis ane woti ni ye 20,000 Ghana cedis enti tugum saa uto ba ku bia no a 10 Ghana cedis din hihye ye no so na ye di afofidai wosusu nya sika mapa nefa egu botom ye gina we so ye twi ye ho aba ye ba ye de adwadie eni sikasem Kasiebo ebeto amuso na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu emunumuni oh Mr. Entry also ya reya titi bi benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what also tamfo hexa capsules any hexa mixture ya no mbom kotia also no bia ma no anom anka no ho to no dadaada also dro de eno any hexa capsules any hexa mixture akom ni nchiremu also ye kura eto yafunu ene ensunumu etuma wo yafunu ekeka wa wo gye wo ho a enyi also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye also de a compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatanya wama won mofranofo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture all satan for edie age adwadie nkrato yi atom Every human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally.
Narcotics Natural Mineral Water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. ya damu asibio asan mama kwaba mama atena se ba ye prem to break Kasiebo so hi TV XYZ so power 97.9 FM radio XYZ 93.1 e braso se ye de adwadie eni sikasemu Kasiebo etom so Kofi Abrantie aye krado Kofi mu akwaba so asamaye yo ebre aso se ye de jadie ena face kasemu amanebo etom so e wa Kasiebo eso na eme ameji jamba be di Kasiebo mu ankenkan ade ama midin ade Kofi Abrantie Kasiebo no nkasa nchemu eni eso afo ne magedie na afi fidijuma maame Elizabeth ofosu ejare na wabo anan ne ni akwakopie mu e 37 military hospital enam eye dwadifo mu eni ekopie mu e Burkina eye atorenchem eto wo mu no eno na wabo anan na mi okopie mu no onensem etuja ochiem se yade aban ene nhihye egu akwemu se na be ya yebetumi edua eye tomatoes ewo man Ghana mu netumi aboa amadwadifo mu weni ekopie mu ewo Burkina na afi wo mo kraba no eso ebetumi etwa. It's unfortunate and we condemn this in no uncertain terms. I don't know how buying and selling of tomato can end somebody's life. Peaceful people going about their business. But we hope that we are able to do tomato all year round so that this will not happen. We pray for peace in that space also, because peaceful people going about their business will end in a hospital with this kind of injury. We are lucky to have this kind of care here at 37 Military Hospital. Only God knows what would have happened to them if government was unable to bring them here on time. And so we thank you. We hope that you continue to take care of them very well so that they recover fully and go about their businesses. Nothing more, because at the bedside, the doctors explained to us how they are doing well and how they are stable and how there is no cause for alarm. We mami Elizabeth ofusu ejare yemfu ne yegina amodwadie mu na tomato dwadie mu a ne yemfa yeni enkopiem e wasantemante mu ne ho na dwadie hima edema adehye omo enso edi tuja oche mu se ade a obesre se wo ma wo nso animanim ya ompese mu ne ekopie mu na wo mkodidwa e Burkina emantem no wo mbehwe no ma chenchen so ne no na agea musara enso edi tuja oche mu se ade obesre ne dwadifo se eya nia aban ne egu akwam so omunni so no wo mehwe so medu so na be ya nhyehyɛ pa ye ne egu akwam no ebetumi aboa ebima we kura no nanka ehunya se ebehu ba kokura na nipa ne bi ya so de fa fikire edi kakra bi ba eno nti na ama ohu no sa no nanka ehunya se ba kokura be ba kurom na aba na hu se yes ye ni abre na nipa ni bi ye asode efa fikire na ye mpese ahokire baba dodo nti o mo fa fikire kura na ehuna ya na ye ma o mo ya kakire bi beba ye koma no enye this time de hwa togo ebi wo hon so endoso widana zabila ebi wo hon so enoso Burkina na timis o mutimi ma obi a bidio I fear the text say nye Burkina TV that dey na use weather weather bi wa wo do no ha enye ye ji wo mo na timi do ma na ye edu say ye de o mo nsu de na we dwemuhima erema addition moton toes ewo asante mantemu ene yetene no ene achi edwadifo ni bi nso akire mu se mpempem a won akire mu se nye se edwadifo betumi ni wani akwakopie mu ewo Burkina no ayade a omo ni wani ekokire mu ewo Abidjan no ma hwe se omo nso metumi edidwa ni bi efiwo ede ba bepie mu ewo man Ghana na yesa ntos a short na ntos wo so se na yeku omo na nti na omo ntumi nkono omo di bi beba so ya kana sunjwe ba ho amo na wo omo di bi baba be ye tin obi ba to odwen se ye ne ya ton ne ahyada ma ne boaye den ente sa Ghana ha de ni nyina akọ
and they say adu Burkina Faso and toast now so nansa omukokra na omukoba okoba we ko etimi hwie no 180 70 but say no omukoya akwhye yankofo and they say no bibia atoto na kwan mu a ebeba mo mbenya ne sede omope no enye se ya hyada ene eton na boden ama wo mepe say ye ayekokwan no ye bekokwan so a aban ye kuro mu ha sojafo yi ka bia ekọ a yama no escort bs 5 ka bia ekọ a yama no escort bs 5 Boko Haram ni oba oni say baby ameba no enye me nkrofo ni bia ye Ghana fo nti eno so no ebema adwuma na ebeboa kakra na dwadifo ni bi nso ene yete wo mo no ano efa wo nso ni a wo stress aban ebetumi aye ade ama wo ha ena bre ni ade ja bema yene dwadie ena fi Kasiebo amane bonina ebitimi ameso mo ena wie midin ade kofi abrante Kofi yedase papa ewi adishima ma yegyina weso na prem to Kasiebo de basumu ni nyina no yede ni nyina siase dan koma news team no amapoma checheku Ella Opoku Fred Green Agnes won mu nyina ebo adwuma pa eno achoba MCR director no ye Ralph Peter Cranton Anakisi Manuel Nete Abbas won so bo adwuma ewo MCR oba camera so a Willie Elvis ene bi osofo Prince ena won ejina echire Elizabeth Guadama won so ene siesie ehwie ye ne a yeje penie esi adwa esomwo mimidin da chema akosia ofuriwa amanfo mene nana ajwa kwachwa yadamu nyina se amamumo ene hye ene tie